Headlines, please start. Good morning, everyone. We welcome every viewers and other audience who have joined this session live and watching us on their laptops or mobile phones. The main aim or agenda of this refresher training is to readdress the issues PMGDISHA VLEs are facing, how to conduct PMGDISHA examination, what is the right way to conduct examination, how to register candidates, who are the candidates who are eligible for this project, what is the payment process, and how one really can enroll themselves or register themselves in PMGDISHA project. Today, apart from giving this information, we'll be addressing our VLEs from Telangana and Andhra Pradesh. For that, we have our spoke members from the state. I want to welcome Yashwant, Mr. Yashwant from Andhra Pradesh. Yashwant, thank you for joining and we welcome you on the session. Thank you. We also have, thank you, Yashwant. We also have Ms. Aarti with us. She is from, she has joined from Telangana and will be addressing Telangana VLEs and will be addressing their concerns. What are the issues they are facing while conducting PMGDISHA examination? So we welcome you, Aarti. Welcome here. Thank you. So before we speak with our spokes, I want to give you a brief what PMGDISHA is and what are the guidelines or you have to what are the things a VLE has to ensure while before conducting a PMGDISHA examination. PMGDISHA or Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan. It's a project with the vision of PM where he wants every citizen of this country to be digital literate. Under PMGDISHA, as the name says, Gramin Digital Saksharta Abhiyan, we are enrolling, we are making digital illiterate people, we are registering them and ensuring they are conducting a full training, they are going underway, a full training of computer and computer training. They are conducting a full session in PMGDISHA while enrolling their Aadhar card. So we are aiming for 6 crore Indian citizens under this program. From each family, a VLE has to ensure that while he's going for registration process, he has to register one candidate from each family. Before registering a candidate, the basic question a VLE asks or that how one can register for PMGDISHA project, what are the basic criteria this portal asks for. So to register before registering into PMGDISHA exam project, you have to ensure that you have 200 square foot area of CSC center with 200 square foot area, minimum area where a student can sit, learn, and go underway the PMGDISHA training. One should have two basic computer or laptop equipped with LAN facility, internet facility, and web cameras. So, and this VLE should be active on PMGDISHA portal. He should be active, he or she should be active from last 3 months on our digital seva portal. If you fulfill all these 4-5 guidelines, you are eligible to enroll yourself in PMGDISHA project. While registering in PMGDISHA, you have to visit our website DSP Digital Seva portal. Under education category, you can see PMGDISHA website, where you can on clicking on that tab, you will the portal will take you to PMGDISHA website where few of your information will already be there, already be filled in. You have to just enter. You have to check the name which is appearing, it's correct. The district and state which is already filled in, it's correct or not. You have to enter your village and gram panchayat. While submitting your details, you have to ensure that whatever information you're providing is correct. Apart from filling this information, you have to submit 2 or 3 documents. One, first of the document is Gram Panchayat document. The document is the list of students whom you're going to enroll, register, and train in future. So you have to make a list of the candidates, and you have to ensure this list is being verified and signed by the Gram Mukhya or one of the member of Gram Panchayat. While this list gets signed, you have to upload the PDF document on the portal. The second document portal asks for is affidavit. The affidavit says while you'll be working under PMGDISHA project, you will not be doing any kind of mischief, any malpractice. You'll not be using any unfair means to conduct examination. If get caught, your center will be blocked or your CSC ID will be removed from the CSC portal. So you print out that document on the state stamp paper.
The amount can be anything, whatever is valid in your state specific. You'll sign that document, put your photograph on it, and upload the PDF of it. The third document portal asks for is your address. So we want to check that whatever gram panchayat or district you are registering into, you reside in that particular area. While you submit all this detail, you have to parallelly, you have to ensure that you are looking for students who are eligible for PMGDISHA project. So now I'm going to explain who are the candidates, what are the eligibility criteria we want. First, the person should lie between the age of 14 to 60 years. He should not, his or her age should not be less than 14 years or more than 60 years. The person should be digitally illiterate. He or she should not know how to use a mobile phone or laptop, but he is literate enough to read and write his mother tongue. It can be any language he or she is comfortable with. And you have to choose one person from a single family. From each family, you can only opt one. You can only register one candidate. Either it can be a male or female. Whoever wants to enroll in themselves in that course, you can go for that. Once you register those candidates, you have uploaded the document. Our district team will visit your center physically. They'll give you a call, or it can be a surprise visit. They will check what are the basic infrastructure you do have, whether you fulfills the criteria or not, or whatever requirements project needs. Do you have that kind of infrastructure, internet, electricity in your center or not? Once your center gets approved by the district team, you can start enrolling candidates. You can start registering candidates. Now, the one of the important phase of PMG Disha is registration of a candidate. To register a candidate, please ensure candidate should possess Aadhar card. They should have Aadhar card with them. And their Aadhar photograph is not very old. We have seen many cases where a person's Aadhar was made when he was 4 or 5 years old. And now when a person is 20 years old, his photograph doesn't matches with his current, how he look like in present day. So you have to ensure the Aadhar's photograph matches with the person, how he or she looks in the present day. So when you're registering a candidate, there are two ways. Currently, we do have two options to register a candidate. First method is you can register a candidate using a laptop. On registering a candidate using a laptop or computer system, you do need candidate's Aadhar and the biometric device. You have to enter the candidate Aadhar, biometrically authenticate the candidate that this is the same person. Once the authentication is done, candidate's registration will get completed. The second method is using registering a candidate via mobile phone. When you register a candidate mobile phone, we have seen cases, we have seen a scenarios where a wheelie has to visit the remote areas, the areas which is not very close to his center. He has to visit the tribal areas where he cannot bring all his laptop and the whole infrastructure with him. There, at that point, you can register a candidate using a mobile phone. How to do that? You need a mobile phone, and a candidate's Aadhar number should be linked with his or her mobile, because we need OTP for that. When you're registering a candidate using a mobile phone, you need a message is being sent to the number, and each time the mobile number should be unique. If number gets duplicated, you cannot register that particular candidate. So I've explained to you, there are two methods to register a candidate. One is the mobile phone, another is the biometric way, or using a computer or laptop. Once a candidate gets registered, you have to ensure that candidates underway a 20 hours training. It's a 10-day training, 10-day trainings with 20 hours modules we have designed and developed on our portal. The modules are available in 22 Indian languages. You can opt, Wheelies can opt for Telugu. Telugu is there, or if he or she is comfortable with English, we do have modules in English too. So they can click on the language they prefer, click on the modules, and can learn parallelly watching the videos we do have on our system. Or you can conduct training sessions in groups of candidates. You can explain, you can opt for a teacher, computer teacher, explaining the different aspects of computer, completing the modules we have given you. Once the training gets completed, a candidate gets eligible for the examination. Now, on the day of examination, please ensure when is the day when you have decided to conduct candidates examination, please ensure there is a full internet connectivity there.
on that particular day. Electricity should not be a problem. Try to conduct examination in daylight. After 6 or 7, when we have reported cases where candidate's face is not visible, then proctor does not allow that candidate and or candidate gets blocked. To avoid such cases, please conduct examination the daylight, or if you do not have that option with you, please ensure a proper lighting is there at the place where you're conducting the examination. So now I want to explain one more important area is parallelly when you're registering candidates, you have to register invigilator. So the role of invigilator is that person will be responsible to ensure there are fair the examination and going with fair means no kind of cheating or malpractice is happening. That person will be available on the day of examination or whenever you're conducting the examination. He's going to bioauthenticate themselves before any candidate authenticate themselves. So you can opt for a government teacher, postman, bank manager, bank officer, or person from the gram panchayat who has some kind of basic knowledge of computer. So once it's been done, the invigilator authenticate themselves, then a candidate authenticate themselves, and candidate the system asks for candidate's Aadhar photo of their identity card. You have to click candidate's identity card photo, then candidate get click themselves, their face is being visible on the screen. Then our proctors who check from the back end, they check whether the same person is there for the examination or not. Please, that's why the important of updated Aadhaar card is if a candidate's face doesn't match, he or she will get blocked. Please ensure no candidate with the ghungat or dupatta, or if there is big specs is wearing or any kind of cap with somehow hiding candidate's face. Please ensure candidate's full face is appearing on the screen. Only then a proctor can match candidate's face with the identity card submitted. So now candidates after validating candidate's Aadhaar card and his photograph, the examination of candidate will start. Candidate has to answer 25 questions in multiple choice format. Here a question appears and he or she has to answer or choose one options from among the four given options. One question is for the just to know the skill of candidate, whether he know how to type or not, just to check candidate's typing skill. One question asks for candidate to type few lines using the keyboard, and the text is given on the screen. So after 1 hour, candidate can submit their examination, and their result appears simultaneously. So once he or she submits on the button, the screen shows that whether candidates failed or passed on the examination. One important questions I want to address here. We understand in rural areas, internet and electricity is still a big issue. There is no direct, sometimes it happens, VLE is conducting examination and internet doesn't support or electricity is not there. So if candidate, before submitting, if a candidate examination or system gets closed before he or she can click on the submit button, please ensure please ensure you ensuring candidate going to log in into the system before 24 hours of the first login, so that candidate can appear on the same examination. His or result will be updated. But if it takes longer than 24 hours, candidate cannot appear for the examination. Whatever answer he or she has given submitted, that will consider as the final one, and his result gets published. So this is how a PMGDISHA examination is conducted. These are the things you have to, I have explained what are the things you have to keep in mind while conducting examination. Please do not use any unfair means. Our whole team is there, Telangana and Andhra team is there. They are checking every center. They are monitoring every center, whether or not any unfair means is conducting, really is involved in cheating or not. So this is happening parallelly. To address it further, to address our really from Telangana, Andhra, I want Yashwant, I'll invite you first, that please explain how you're going to strategize how you're going to conduct examination in Telangana, sorry, in Andhra. And do you have any message for your viewers? You can address yourself. Over to you, Yashwant.
థ్యాంక్ యూ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్. PMGDISHA అనేది ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ డిజిటల్ సాధికారత. ఇది 14 years నుంచి 60 years వరకు ఎవరైనా ఎలిజిబిలిటీ. ఇది మన బేసిక్ కంప్యూటర్ కోర్సు ప్రతి ఒక్క VLEకి అవగాహన చేసేదానికి అనేసి మన ప్రధానమంత్రి గారు ఈ PMGDISHA అనేది స్థాపించారు. వాటిలో మీరు ఎట్లా అంటే ఒక క్యాండిడేట్కి ఆధార్ నెంబర్ ద్వారా రిజిస్టర్ చేసుకుని పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో కూడా మనం రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు మనం యాడ్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత 20 hours అంటే మినిమం 10 days డైలీ వాళ్ళకి 2 hours మీరు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు ఆఫ్టర్ 10th డే మీరు ఏ రోజైతే రిజిస్టర్ చేసుకుంటారో ఆ రోజు నుంచి ఆఫ్టర్ 10 days తర్వాత మీరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఎగ్జామ్ లింక్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఆ ఎగ్జామ్ మీరు ఎలా పెట్టాలంటే కనుక మీ దగ్గర మినిమం 2 ల్యాప్టాప్స్, బయోమెట్రిక్ డివైజెస్ ఉండాలి. అట్లే మీరు ఒక ఫ్యాకల్టీని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫ్యాకల్టీని యాడ్ చేసుకున్నాక ఎందుకంటే మీరు రిజిస్టర్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఎగ్జామ్ టైంలో మీ ఫ్యాకల్టీ ఫింగర్ వేస్తారు. సో మీరు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇట్లాంటి వాళ్ళ లైవ్ వెబ్ క్యామ్ ముందు వాళ్ళని కూర్చోబెట్టేసి వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు కూడా మీరు వెబ్ క్యామ్ చూపిస్తేనే క్లారిటీగా మినిమం 50 to 70% క్లారిటీగా ఉంటేనే అవి మీ ప్రొటెక్టర్ అనేది ఎగ్జామ్కి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దాంట్లో మినిమం 25 questions లో ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది. ఆ పారాగ్రాఫ్ కూడా మీరు ఆ పారాగ్రాఫ్ టైప్ చేయాలి. టైప్ చేసిన తర్వాతనే నెక్స్ట్కి వెళ్తుంది. అది ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ మినిమం 60 seconds అట్లా ఉంటుంది. ఆ సెకండ్స్ దాటిన తర్వాతనే మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేది వెళ్తుంది. మీరు ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన తర్వాత మీరు ఏదైతే మెయిల్ ఐడి స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు మెయిల్ ఐడి ఇస్తారో ఆ మెయిల్కి మీకు ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్, డిజిటల్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఆ మెయిల్కే వెళ్తుంది. ఆ మెయిల్కి వెళ్ళేసి వాళ్ళు ఆ స్టూడెంట్ సర్టిఫికేట్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వీటికి PMGDISHA రిజిస్టర్ చేసుకోవాలంటే కన్నా మనకు CSID ఉండాలి. CSID మినిమం 3 months ఓల్డ్ అయి ఉండాలి. 3 months ట్రాన్సాక్షన్ డిజిటల్ సేవలు అయి ఉండాలి. మన డిజిటల్ సేవలోకి వెళ్ళేసి ఎడ్యుకేషన్ అనే దాని మీదకి వెళ్తే కన్నా PMGDISHA అనేది ఉంటుంది. అక్కడ మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఏ జీపీ అయితే వేకెంట్ గా ఉందో అది మీ డిఎంస్ అడిగితే కన్నా మీ డిఎంస్ చెప్తారు ఫలానా జీపీలో 0 ఉంది, ఆ జీపీలోకి వెళ్ళేసి మీరు అప్లై చేసుకొని అక్కడ మీరు సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే మీ పర్టికులర్ డిఎం అనేది మీ సెంటర్ విజిట్ అయ్యేసి మీ సెంటర్ చూసి మీ సెంటర్ అప్రూవ్ చేస్తారు. మీ డిఎం అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్ లెవెల్ అప్రూవ్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరు ఆ విలేజ్ లో మినిమం ఇంటికి ఒక్కరినే మీరు స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. ఇంతకు ముందు చాలా మందికి మేము ఇంతమంది రిజిస్టర్ చేసినాము, మాకు అమౌంట్ తక్కువ వచ్చింది డిడక్ట్ అయిందంటే కన్నా వాటికి మీరు ఒకే ఇంట్లో 2-3 స్టూడెంట్ రిజిస్టర్ చేశారు. సో అట్లా 2-3 రిజిస్టర్ చేయడానికి కాదండి కాన్సెప్ట్. ఇంటికి ఒక్కరినే మనము వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి వాళ్ళకి సర్టిఫికేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. సో మీరు రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇంటికి ఒక్కరినే రిజిస్టర్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు ఏదైనా పేరు తప్పు పెట్టి కొట్టినా కానీ అవి తీసుకోదు. సో బేస్డ్ ఆన్ ఆధార్ కార్డ్ ప్రకారమే వస్తుంది కాబట్టి సో మీరు ఇంటికి ఒక్కరినే రిజిస్టర్ చేయాలి. వాళ్ళని సర్టిఫై అయిన తర్వాత రిజిస్టర్ చేసి ఫెయిల్ అయిన వాటికి అమౌంట్ అనేది ఏమి ఉండదు. సర్టిఫైడ్ అయిన వాళ్ళకి, పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఒక్కటే మీకు అమౌంట్ అనేది డైరెక్ట్ మీ డిజిపేకి పడిపోతుందండి. మీరు ఎవ్రీ మంత్ మీ పంచాయతీ డాక్యుమెంట్ అనేది కూడా అప్లోడ్ చేయాలి. మీరు ఎన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు, ఎన్ని ఎగ్జామ్ అనేది ఆ పంచాయతీ డాక్యుమెంట్ అనేది కూడా విత్ పంచాయతీ సెక్రటరీ గారి వీళ్ళతో మీరు సైన్ చేసి ఆ పంచాయతీ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మీరు మీ లాగిన్ లో అప్లోడ్ చేయాలి. మీరు PMGDISHA అప్లై చేసేటప్పుడు అఫిడవిట్ అడ్రస్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మీరు అక్కడ అప్లోడ్ చేసి తర్వాత మీరు PMGDISHA సెంటర్ కు రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి అప్రూవ్ చేయమనేసి. ఇవి మీరు కంపల్సరీగా ఎవ్రీ సిటిజన్ కి బెనిఫిషియరీకి 2 hours ట్రైనింగ్ అండ్ 20 hours అయిపోయిన తర్వాతనే మీకు ఎగ్జామ్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. అంటే మీరు ఎక్కడైతే రిజిస్టర్ చేసుకుంటారో అక్కడే మీరు సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా కండక్ట్ చేయాలి. Yashwant, is it done? You have completed? Yes, madam.
Thank you, Yashwant, for explaining how PMGDISHA examination is to be conducted and what other things a really has to keep in mind while he or she registering or conducting examination for the candidate. Aarti, now we want to know what is your strategy, what is your message for Telangana Velis, how you want to motivate them that PMGDISHA about the PMGDISHA project, and what is the message you want to give to them. Over to you, Aarti. Thank you so much, ma'am. యశ్వంత్ సార్ ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ చెప్పేశారు అంటే ప్రాసెస్ ఏం చేస్తారు అండ్ ఏ రకంగా ఒక విఎల్ఈకి పిఎండి దిశ ఐడి రావాలంటే ఏ రకంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి డిఎండిసిస్ అంటూ ఉన్నారు డిఎండిసిస్ని అప్రోచ్ అయ్యి వెరిఫికేషన్ చేసుకొని దాని తర్వాత మీకు అసైన్ చేసిన విలేజెస్లో ఆ వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ దెన్ ప్రతి ఒక్కటి సార్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్ మీరు అప్లోడ్ చేసేది ఉంటుంది దెన్ ఆఫ్టర్ ఓన్లీ స్టేట్ టీమ్ మీకు అప్రూవ్ చేస్తుంది అది డిఎండిసిస్ ద్వారా అది అప్రూవ్ అవ్వాలి దెన్ మా ద్వారా స్టేట్ టీంలో అప్రూవ్ అవుతుంది అప్పుడు మీరు అక్కడ వర్క్ చేసుకోవచ్చు అది మీరు ఎప్పుడు ఒక డ్యూరేషన్ దాకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 monthలో మీరు ఒక 20 మెంబర్స్ని రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఆ 20 మెంబర్స్ది పంచాయత్ డాక్యుమెంట్ మీరు అప్లోడ్ చేయాలి ఈ 20 మందికి మేము మీ దగ్గర డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పాము అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్టాంపు సిగ్నేచర్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఒక 150 మెంబర్స్ని మీరు 1 monthలోనే చేస్తుంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి 150లో చేయాలి అంటే ఆ మంత్లో ఎన్ని కంప్లీట్ చేస్తే ఆ మంత్లీ వైజ్గా మీరు డేటా అప్లోడ్ చేసేది ఉంటుంది డాక్యుమెంట్ మీ అసైన్ చేసిన పిఎంజి దిశ ఐడిలో సో పేమెంట్ కూడా మీకు డీజీపేలో పడుతుంది బట్ సమ్హౌ అవర్ ఇంటెన్షన్ మన ఎయిమ్ ఏంటి అని అంటే ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక సభ్యురాలు ఎవరైనా కానీ వాళ్ళని మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి డిజిటలీ వాళ్ళకి ల్యాప్టాప్స్ అంటే ఏంటి ఏ రకంగా సర్వైవ్ అవ్వచ్చు ఏ రకంగా టెక్నాలజీ నడుస్తుంది అండ్ ఫ్రాడ్స్ నుంచి ఎలా బయటపడాలి మంచి మీకు తెలిసి ఇంకా టెక్నాలజీ ఏది నేర్పించండి ఫర్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రకంగా మనం ఎట్లా ఫ్రాడ్ నుంచి దూరం ఉండొచ్చు అనేది కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు సో మంచి ఆపర్చునిటీ విలేజ్లో కాపాడుతున్నట్టు ఉంటుంది అండ్ సమ్హౌ నా నుంచి ఉన్న కన్సర్న్స్ ఏమిటంటే మోస్ట్లీ మన తెలంగాణలో చాలా టార్గెట్ ఉంది అండ్ ఇప్పటిదాకా ఎవరు సరిగా కోఆపరేట్ చేయలేదు గ్రౌండ్ లెవెల్ విఎల్ఈస్ సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు అసైన్ కనుక చేసినట్లయితే దయచేసి మీరు స్టార్ట్ చేయండి వర్క్ చేయడం మీ గ్రామాల్లో అసలు పెండెన్సీ ఉందా లేదా అనేది కూడా మీ డిఎండిసిస్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి లేదంటే మీరు నాకు డైరెక్ట్గా కాల్ చేయొచ్చు నేనే చెప్తా మీకు ఏ రకంగా ఎన్ని పెండింగ్స్ ఉన్నాయి మీ విలేజ్లో అసలు వేకెంట్ ఉన్నాయా లేవా అనేది నేను చెప్తా వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకోండి ఇది ఒక 2-3 monthsలో మీరు వర్క్ చేసుకుంటే మీకు వచ్చే అమౌంట్ మీకు వస్తుంది మీరు ఇచ్చే ఉపాధి వాళ్ళకి వస్తుంది అండ్ మీ గ్రామంలో మీరు మంచి చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అది కూడా చేయండి అండ్ టార్గెట్ ఆల్మోస్ట్ మనకి 22 lakhs దాకా ఉంది మనం రీచ్ అయింది సర్టిఫికేషన్లో ఓన్లీ 6 లక్షలు మాత్రమే 6 lakhs మాత్రమే సో అది కూడా రీసెంట్గా అయింది సో నా రిక్వెస్ట్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో మీరు స్టార్ట్ చేయండి మీకు ఎటువంటి కోఆపరేషన్ లేకపోయినా కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఎందుకంటే మనకి మినిస్ట్రీ నుంచి సపోర్ట్ ఉంది ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ నుంచి మనకి సపోర్ట్ ఉంది ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ మీరు జస్ట్ మీ పని మీరు అక్కడ చేసుకోండి ఎటువంటి అథారిటీస్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినా మీ డిఎండిసిస్ని మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచే వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలని నేను ఒక స్ట్రాటజీ ఆల్రెడీ పెట్టాను అగైన్ ఏమైనా మీ డిఎండిసిస్కి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఈరోజు మీటింగ్లో వాళ్ళు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఏ రకంగా స్టార్ట్ చేద్దాం అనేది గ్రౌండ్ లెవెల్లో వర్క్ స్టార్ట్ చేయండి అంటే జీపీ లెవెల్లో మీ సర్పంచ్కి అవేర్నెస్ ఇవ్వండి పిఎంజి దిశ స్కీమ్ అంటే ఏంటి అనేది అవేర్నెస్ ఇవ్వండి ఏ రకంగా అది బెనిఫిషరీకి హెల్ప్ అవుతుంది అనేది మీరు చెప్పండి ఆ ఇంటెన్షన్స్ ప్యూర్ ఉంటే మీరు వర్క్ చేయడంలో ఎవ్వరు మిమ్మల్ని అడ్డుకోరు ఇంతవరకు ఎటువంటి కంప్లీట్స్ అయితే అట్లా రాలేదు మరి స్టిల్ టార్గెట్స్ మనం రీచ్ అవ్వట్లేదు దట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ థింగ్ సో ప్లీజ్ మీ కోఆపరేషన్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీ డిఎండిసిస్ కనుక మీకు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే యూ కాంటాక్ట్ మీ డైరెక్ట్లీ యా సో ఆల్ ది బెస్ట్ మనం ఈసారి వచ్చే Q4 quarterలో ఉన్న టార్గెట్స్ మనం అట్లీస్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం విఎల్ఈస్ సపోర్ట్ మాకు కావాలి యా Bhagwat ma'am, thank you so much. Thank you, Aarti, for giving a positive message to our VLEs who are out there working in PMGDISHA project and their queries must have been answered. Madam, we via have this some platform. experience. Yeah, Yashwant? Madam, most of the VLE sites have blocked, madam.
So Yes. So the VLEs have registered already have registered students, madam, but their IDs were blocked, madam. So see, Yashwant, I want to give this message to the VLEs whose IDs has been blocked. See, the IDs was blocked on either with the state recommendations or your center has been involved in cheating or malpractice, or you're not active on DSP portal. So we have started unblocking those IDs who have been found okay or found satisfactory by the state team. Our state team is doing verification. So once they have submitted the report, we have keep unblocking those centers. If your centers still block, you can please contact your DM or Yashwant or Aarti over here. Please contact them. They will send their district team to physically verify your center once again. And on the basis of the report, we'll either unblock your center or it will be blocked if your center does not qualify under PMGDISHA guidelines. Some payment issues also, where we have verified and shared the details also. Some payment issues also pending. Yes, payment is another issue where VLEs are concerned. Your payment, most of the VLEs are getting their payment every month, but there are few cases where VLE's bank details is not correct, or there are spelling mistakes, PAN card number is not updated on our CSC portal. So we are requesting VLEs to just check whatever bank details you have submitted, is correct or not, whether there's any kind of spelling mistake, or your PAN card is not yours, or you is using somebody else's PAN card. So if there are some discrepancies are there, please, we are requesting our VLEs to update your bank details. Once your bank details been updated, we are working on payment every day. Our team is working on the payment. We are releasing the payment every week. So we'll get your payment once your bank details are being corrected or updated. But while registering students also, only 2 biometrics are using, madam. Only Marco or StarTech only working, madam. We Devices are are not speaking with Aadhar team. Our team is coordinating with Aadhar. Yes, there are issue with that. So by the time we are not able to resolve the issue, we are requesting VLEs to register candidate using these 2 devices. By the time we are not able to resolve the issue completely. yesterday also we not Marco device also not working, madam. My team is looking into it. Our team is working on it. Our Aadhar team, we are directly in contact with Aadhar team. We are resolving this issue once it's been reported from the ground. Okay, thank you. Okay, so I'm expecting that we have addressed most of the queries of Telangana and Andhra VLEs. We are tomorrow, because of Republic Day, we are not conducting any PMGDISHA examination. But on 27th, we are organizing a mega login drive on PMGDISHA. We are expecting good participation from VLEs of Telangana and Andhra. Please conduct maximum examination, and we do have a huge target to achieve. Please enroll maximum students and conduct examination on 27th, and keep this momentum going for a longer period of time. So with that, we thanks Yashwant and Aarti for joining us on this session, and all our VLEs who are watching this session and will be watching in the future. Thank you for your time and patience. We'll stay connected on using this platform. Thank you for joining. Namaskar. Thank you.